laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuisyen Akademi Youtuber, Usaha Sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Okey, sebelum kita mulakan kelas, marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Untuk yang bukan Islam, bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, apa khabar adik-adik dan semua yang menonton pada hari ini? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Cikgu percaya adik-adik semua dah tak sabar untuk meneruskan kelas kita kali ini. Jadi cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal. Nama cikgu Cikgu Izyan binti Saleh dari SMK Teluk Parlimen Garang. Boleh panggil Cikgu Izyan selaku control host dan moderator pada petang ini. Okey, pada petang ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Hasnitah. Siapa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Hasnitah. Okey, nama sebenar beliau adalah Hasnitah binti Eji Mario dari SMK Baganjaya Batuworth Pulau Pinang. Okey, kita akan mempelajari mata pelajaran Fizik Tingkatan 4 DLP dengan tajuk 6.3 Image Formation by Lenses. Okey, ini merupakan kelas yang ke-90. Cikgu Hasnitah tahniah Cikgu Hasnitah. Kelas yang ke-90. Okey. Jadi betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Jadi sebelum kita teruskan kelas kita, ingin cikgu ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okey, jika ada soalan boleh tanya sahaja tak kiralah dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. InsyaAllah cikgu berdua akan cuba jawab. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu harap anda semua fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnitah. InsyaAllah moga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kelas kita pada Cikgu Hasnitah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan salam Malaysia Madani kepada semua penonton pada petang ini. Khususnya bagi anak-anak pelajar tingkatan 4 dan juga mungkin ada calon-calon SPM yang mengikuti kelas kita pada petang ini. Terima kasih Cikgu Izyan bersama-sama dengan saya petang ini. Macam mana cuaca di sana? Okey. Alhamdulillah hari ini panas. Okeylah. Panas. Okay. Alhamdulillah. Okey, boleh dengar saya dengan jelas Cikgu Izyan? Boleh. Okey, baiklah. Okey, sebelum cikgu mula, jadi anak-anak pelajar boleh dapatkan slide PDF kopi nota yang dan latihan yang cikgu bincang hari ini ada dipinkan di pin mesej di sana. Juga boleh diperoleh daripada video deskripsi kelas ini. Okey, jadi untuk petang ini kita akan lanjutkan dengan tajuk seterusnya 6.3 Image Formation by Lenses. Terlebih dahulu cikgu mohon maaf kepada pelajar yang bukan di LP sebab untuk nota petang ini, untuk bahagian nota dia ada dalam bahasa Inggeris saja, tapi insya-Allah untuk bahagian latihan nanti soalan dan jawapan adalah dalam dua bahasa. Okey, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita mula dengan kelas kita. Okay, students, if you are good and ready to go, so let us begin with our topics 6.3 Image Formation by Lenses. Alright,
So if you look at this slide, this is our schedule for this week ini. Jadual kelas fiction kita pada minggu ini semuanya percuma di Akademi Youtuber. Dan kalau anda ada ikuti pada Jumaat lepas telah disampaikan skor A+ SPM siri 2 disampaikan oleh Cikgu Rina Rashid ditemani oleh Cikgu Rosemawati. Telah dibincangkan tajuk berkaitan bab haba. So siapa yang tertinggal kelas ini jangan risau. Anda boleh tonton semula di channel Cikgu Rina Rashid ataupun boleh cari semula ulangannya di portal Akademi Youtuber di www.akademiyoutuber.com. Okay, dan pada petang ini seperti tertera di sana, Cikgu akan teruskan dengan topik tingkatan 4. Kita ada 3 tajuk lagi yang hari ini adalah 6.3 Image Formation by Lenses, pembentukan image oleh Kanta. Okey, dan ini adalah barisan ahli panitia fizik di Akademi Youtuber, guru-guru sukarelawan daripada serata Malaysia yang telah banyak membantu menerbitkan video-video PDPC dan juga menyampaikan kelas-kelas secara langsung tuition percuma di Akademi Youtuber. Jadi manfaatkanlah semua video yang telah dihasilkan oleh guru-guru ini di mana anda boleh dapati, anda boleh muat turun secara percuma apps Akademi Youtuber, cari ringan 26,000 video PDPC menanti anda. Jadi semoga dapat membantu anda dalam mengulang kaji topik dengan lebih baik. Bukan saja untuk fizik, kita ada banyak subjek di sana bermula dari prasekolah hinggalah ke pra-universiti. Okey. Jadi anak 3 image formation by lenses with our so the first one lenses and concave lenses diverging lenses. Untuk standard pembelajaran yang pertama ini kita akan kenal pasti kanta, cembung dan juga lekung sebagai kanta pencapah. Okey. Adakah line saya clear di sana, Cikgu Izyan? Boleh dengar saya tak? Putus-putus sikit. Okay, ya? Putus-putus sikit Okey. Macam kat Mungkin talian tak berapa clear. Boleh Okey, saya teruskan. Okay, so let us begin with the definition for lens. Okay, students, what is lens? Okay, so you live chat room there. Okay, so what is lens? Apa itu kanta? Okay, so as written there, lens is a piece of transparent material such as glass, perspex or plastic which has 2 surfaces with at least 1 surface curve. So apa itu kanta? Dia adalah bahan transparent, bahan yang lut sinar seperti kaca, perspek ataupun plastik yang mempunyai 2 permukaan. Di mana sekurangnya salah satu permukaan ini mestilah berbentuk lengkung. Mestilah salah satu permukaannya adalah melengkung. Kalau dia tak melengkung, kita tak panggil dia sebagai kanta. Okay, so bagaimana kanta ini berfungsi? Dia berfungsi melalui fenomena pembiasan cahaya. Okay, so a lens is function when a light refracted through it. The light falls on lenses refracted through it. Okay, kita faham sebelum ini fenomena pembiasan berlaku apabila cahaya bergerak berambat melalui 2 medium yang berbeza ketumpatan optik. Okay. So these lenses work based on phenomenon which is called as a refraction of light. Okay. So when talking about lenses, students, generally we have 2 types of lens. Okay, the first one is convex lens, also known as converging lens.
Okay, and the second one is called as concave lens, which is also known as diverging lens. So this is a few example of converging lens. We have biconvex there, and then we have plano-convex and convex-concave lens. Okay, while for concave lens, we have example there biconcave, plano-concave, and convexo-concave lenses. So you can find this figure in your textbook as well. Okay, now talking about the structure, convex lens is a lens which is thicker at the center. Kanta cembung dia tebal di bahagian tengah. Okay, while for convex lens, it is thinner at the center. Okay, but untuk kanta cembung, dia adalah kanta yang nipis di bahagian tengah dia berbanding dengan di bahagian hujung. Okay, then this is another characteristic for convex and concave lens. Okay, we look at convex lens first. Okay, if you look at this diagram for convex lens, the light that travel parallel through the lens refracted inwards, okay, and converge on a point F after passing the lens. Okay, so this point F is called as the focal point. Okay, and it is considered as real because the refracted ray is converged at this point. And student, there is a part label F there that is the focal length. So focal length for convex lens is positive. Okay, kalau anda lihat untuk kanta cembung, kalau cahaya itu melalui garisan yang selari, so dia akan lihat di sini, dia akan di penumpu. Okay. Dan titik ini kita panggil sebagai titik fokus. Okay, dan jarak dari titik fokus ke pusat optik kanta kita panggil sebagai panjang fokus. So untuk kanta cembung, panjang fokus dia adalah positif. Okay, while for concave lens, this is the structure. So the light that comes parallel to the concave lens will be refracted outwards. So we say it is diverge. Okay, diverge on a point F passing through the lenses. So the focal point is virtual because it is refracted as the light is appear to be diverged from this point. So kalau anda lihat kanta cekung pula, ini adalah alur cahaya yang melalui dan dia adalah biaskan secara mencapah keluar. Seolah-olah dia keluar daripada titik F di hadapan kanta. So kita panggil titik fokus dia sebagai maya dan panjang fokus dia adalah bernilai negatif. Kita akan guna positif negatif ini di dalam 6.4 nanti when we are solving a problem involving thin lens formula. Okay student, so next. Okay, this is the activity we can conduct the converging lens and concave lens as a diverging lens. Alright. Okay, so this is all the apparatus. Cikgu Izyan boleh dengar saya dengan jelas ke? Saya rasa macam putus-putus line dekat sini. Okey tak? Dia tadi ada stuck sikit tapi tadi Boleh, sebelum tu okey. Kejap-kejap je. Okey, sebab tak tahu mungkin penggunaan tinggi kot dekat rumah ni internet. Okay, tak apa. So saya sambung dengan aktiviti yang pertama. Okay students, so if you look at this slide, so this is all the diagram and apparatus related to this activity. So we need convex lens there, also concave lens. This is a ray box as the light sources connected to a power supply with the 3-slit plate. You can see there, and later we need a pencil and ruler to draw the ray diagram form. And all these are placed in on a white paper. Kita letak semua di atas kertas putih supaya nanti senang kita nak lukis cahaya yang dibiaskan daripada kanta. Okay, so this is the procedure. You may read them as well from number 1 until daripada kita set up sampailah kita ukur jarak di antara pusat kanta dan juga titik fokus. Okay, dan C. Okay, ini adalah
eksperimen ini. Okay, cuma di sekolah kadang-kadang agak sukar dijalankan sebab kita memerlukan asalkan anda gelapkan sedikit ruang makmal dan boleh lihatlah hasilnya. Okay, so students, this is a discussion. What happened to the three beams of light after passing through convex lens? So you can see the light ray that passed along the principal axis is undeviated. Maknanya kan dibiaskan kerana dia pada garis 90 darjah. So dia adalah titik F di belakang kantah. Okay, while another two light will be converge to a point behind the Macam putus-putus sikit dah Cikgu lens. Hasnitah. Okay. The convex lens. So this is the observation. Mungkin Cikgu We Hasnitah can dia sangkut see sikit. the light ray that dibiaskan the focal point. Kita cukup tidak dibiaskan cahaya yang di atas dan bawah. Dia boleh macam teruk sangat je line saya. Tadi dia macam tak berapa dengar lah, tapi Sekejap ni. dia sambung-sambung tu boleh faham lah. Line dia Okay, tu boleh. tak berapa Okay, so kita pergi part yang seterusnya lah. Okay, saya minta maaf atas kelemahan teknikal sikit petang ni lah sebab line tak berapa clear rasanya petang ni. Okay, tak mengapa, kita teruskan, harapnya dapat dihabiskan lah. Okay, so sekarang kita lihat beberapa terms yang penting. This is a few important terms when we are learning about lenses. The first one is optical center. So optical center with the symbol O. So students, what is optical center? It is a point at the center of the lens. Okay, where light ray passing through this optical center are not refracted. So titik pusat optik adalah titik di mana yang betul-betul berada pada tengah-tengah kantah, dan apa-apa cahaya yang melalui titik ini dia tidak akan dibiaskan, maknanya dia kekal melalui, bergerak pada satu garis lurus. And then comes the principal axis. This is the straight line through the optical center of a lens, which is the center of curvature of both surfaces. Okay, ini paksi utamalah, bahagikan kantah secara sama antara bahagian atas dan bawah kantah. Okay, then we have the focal point. Focal point supposed to be capital F here. So boleh betulkanlah, sini sepatutnya dia F besar. Focal. Okay. So this is the point located at the principal axis of a lens. Okay, and then for convex lens, this focal point is where the light will be converged after passing through the lens. Okay, meanwhile for concave lens, the focal length is at the front. Okay, where the light ray appears to be coming from this point after passing through the lens. So senang saja, kantah cembung, focal point dia berada di di belakang. Manakala untuk kantah cekung, titik fokus dia berada di hadapan kantah. Right? Okay, next. Focal length, panjang fokus. So focal length considered as a distance focus. Dia adalah jarak di antara titik fokus dan juga pusat optik. Okay, object distance with the symbol U. It tells us the distance between the object and the optical center. So kita letak objek di hadapan kantah, jarak objek daripada pusat kantah tu kita panggil sebagai jarak objek lah, object distance. While image distance is the distance between the image and the optical center. And then last but not least is the axis of lens.
Okay, it is a straight line through principal axis. Okay, anda boleh di tepi sini. Okay. Okey, seterusnya itu bahagian yang pertama sudah habis. Okay, kita nak kenali kanta cembung dan juga kanta cekung. Okay, in the first part, we are introduce you to what convex lens and what concave lens are. Okay, so now we continue with the second learning standard. This is 6.3.2 to estimate focal length for convex lens using a distant object. Pada topik ini, tajuk ni di bahagian standard pembelajaran yang kedua, kita akan belajar bagaimana untuk kita menganggar panjang fokus untuk kanta cembung dengan menggunakan objek yang jauh, berada pada satu jarak yang jauh. Okay. So this is the apparatus, the setup for the apparatus. And there are four. Dan yang pertama, kita ada objek. Contohlah objek kita ni rumah pada luar tingkap ni. Our object is very far away but still you can see them. Masih boleh dilihat lagi. Contoh sebuah rumah di sana. Okay, so the convex lens is directed toward a distant object. Kita halakan kita punya kanta cembung kepada objek yang berada pada satu jarak yang agak jauh. Okay, and then what happened? A white screen behind the lens is adjusted until a sharp image is observed on the screen. So kita letak skrin putih di belakang kanta ni dan kita adjust kedudukan skrin sampailah kita boleh nampak ada image rumah pada skrin itu. Okay, and this is the third step. This sharp image on the screen is called as a real image. Bila kita dapat lihat ada image pada skrin, image itu kita panggil sebagai image nyata. Okay, real. Real mean an image which can be cast on the screen. Selalu keluar dalam soalan, apa maksud image nyata? So image nyata adalah image yang boleh dilihat, okay, ataupun boleh terbentuk pada the screen. Okay, and then later we will measure the distance between the optical center and view the focal length. Okay, kita ukur jarak di antara pusat optik kanta dan juga skrin. So ini akan memberikan kita panjang fokus kanta tersebut. Senang saja step dia. Yang pertama, halakan kanta kepada objek yang jauh, dan yang kedua, adjust kedudukan skrin sehingga kita dapatkan dan kita ukur jarak antara skrin dengan pusat optik. So itulah panjang fokus untuk kanta tersebut. Okay. So this is the second activity. Okay, to observe real image and estimate focal length for a convex lens using, sama juga aktiviti dia. Sekarang kita nak perhatikan image nyata yang terbentuk pada skrin. So lebih kurang sama dengan tadi. So we place convex lens into a position in open window. Kita halakan pada tingkap. Di luar sana ada banyak objek, sama ada pokok, boleh jadi kereta, boleh jadi rumah dan sebagainya. Tapi objek ni selalu kita ambil objek yang statik lah, yang tidak bergerak. Okay, so sama juga tadi kita letakkan satu skrin putih di belakang kanta dan kita adjust kedudukan dia sampai kita dapat lihat image yang tajam pada skrin. So we adjusted the white screen behind the lens until we can see a sharp image form on the screen. And then final step, we measure the focal length of the lens by measuring the distance between the screen and the optical center. Alright, so students, for this activity, there's a reminder there. This activity is only suitable to be used for convex lens. Okay, kenapa tak sesuai untuk kanta cekung? Sebab apa? Kalau kanta cekung, objek tu kita perlu objek pada kedudukan yang sangat jauh. Dan ini adalah agak sukar untuk dilakukan sebab nanti bila kita ukur jarak tu, itu bukanlah jarak panjang fokus yang sebenar. So untuk aktiviti ini dia hanyalah
terpakai untuk kanta cembung sahaja. Only valid to estimate the focal length for convex lens. Okay. Okay, then our third learning standard. Okay, now is to determine the position and features of image formed by convex and concave lens. So this is the most important part. If you ask which part is the most important, so I guess this is the part which is the most important, or the gist of this topic, to determine the position and to draw the ray diagram for both convex and concave lens. Kita nak tengok apa ciri-ciri image yang terbentuk. Sebelum itu kita kena faham macam mana nak lukis gambar raja sinar. Alright students, so the position and characteristic of image formed by lenses can be determined by drawing a ray diagram. Kita boleh tentukan kedudukan image yang terbentuk dan juga ciri-ciri image apabila kita melukis gambar raja sinar. Okay, dan ada peraturan yang kita kena patuhlah. There are a few rules we must obey in order to draw this ray diagram correctly. Okay, first, the concave lens. So what is the first rule? Okay, first you can see in this diagram, a ray that passes through an optical center travel in a straight line without being refracted. So apa-apa cahaya yang melalui pusat optik, dia tidak akan dibiaskan. Maknanya dia akan terus bergerak pada garis lurus apabila melalui kanta. Okay, and then the second rule, okay, for that travel parallel to the principal axis will be refracted inwards or will be converged to the focal point behind the lens. Okay, meanwhile, for a concave lens, a ray which is parallel to the principal axis will be refracted outwards or will be diverged out. Okay, from the focal point in front of the lens. So, ini peraturan yang kedua. Apabila sinar cahaya selari dengan paksi utama, untuk kanta cembung dia akan dibiaskan ke titik fokus. Maknanya dia akan ditumpukan ke titik fokus. Manakala untuk kanta cekung, dia akan dibiaskan keluar, iaitu dicapah. Dia akan mencapah dan dia akan melalui titik fokus di hadapan kanta. Okay, that is the second rule. And the third rule, when a light ray pass through the focal point, so what happen, F will be refracted parallel to the principal axis. Kalau cahaya itu melalui titik fokus, so apa yang akan berlaku? Dia akan dibiaskan secara selari dengan selari dengan paksi utama. So rule number 2 and rule number 3 are opposite to one and another. Peraturan kedua ni dia dengan ketiga ni dia adalah bertentangan lah, opposite lah. Okay, sebaliknya. Okay, then students. Okay, so both concave and convex lenses. Okay, Cikgu Izyan masih boleh dengar saya ke tu? Sebab saya tengok slide saya ni sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap je. Yang start saja. Okay, tak apalah, kita cubalah macam mana pun. Okay, so now student, the next part. Okay, this is to study the image position and characteristic formed by convex lens. Okay, just now we discussed the 3 rules applied. So now let us try to do the practice. Okay, so untuk kanta cembung, kedudukan image adalah bergantung kepada jarak objek di hadapan kanta. Okay, for convex lens, the characteristic of image is depend on the position of object which is placed in front of the lens. So this is our lens. This is the front part where we normally place the object at. So this is the part behind the lens. Alright. So this is 2 example you can see. Okay, so the first clue, whenever you find the object form at the opposite side of the object, bila image itu terbentuk di belakang kanta ataupun di sisi yang berlawanan dengan objek, kita panggil dia sebagai image nyata. Okay, kalau image terbentuk di tempat yang sama dengan objek, kita panggil dia image maya.
Okay, so when the image is formed at the opposite side to the object, we call it as a real image. Okay. Meanwhile, if the image is formed at the same side with the object, so we call it as virtual image. Okay, for example, as shown in this GIF. So when we adjust the position of the object, you can see that the position of the image and its characteristic also changes. Okay. Daripada sini, daripada pergerakan GIF ini, apabila kita letak objek lebih dari sisi yang bersebelahan. Okay. Dan apabila terbentuk di there are two place. It can form the first one, it can form the image is called as virtual. Sangkut sikit Cikgu Hasnitah. Object, and that is called as a, boleh Sekejap dia sangkut, kejap dia ni lah. Tapi dapatlah nampak ni pergerakan kedudukan image. Okay, Cikgu Hasnitah, okay? Kita sambung sambung dulu ke ataupun kita so nak rehat can dulu be ke macam either mana? diminish, same size or magnified. Boleh, mungkin boleh kita rehat. Nak rehat dulu ke? Boleh kita rehat jap, Yan. Kak nak tengok side tu. Boleh ya? Boleh. Okay. Okey, kembali lagi kita bersama dengan Cikgu Hasnitah untuk kelas Fizik Tingkatan 4 DLP 6.3 Image Formation by Lenses. Okey, silakan Cikgu Hasnitah. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Izyan. Okey. Boleh ya? Okey. So,
Macam sangkut Cikgu Hasnitah. Image, position and character the object in front. Okay, so this is the table shows to you the ray diagram for convex lens for different object distance. So kita ada beberapa kedudukan objek yang berbeza dan anda akan lihat dia akan menghasilkan ciri-ciri image yang berbeza dan kita juga akan lihat aplikasi dia. Okay, for the first one, this is where the object is lies at the infinity, in very far away, where u is at infinity. Okay, so this is the ray diagram. We apply the rules of drawing earlier. So first we draw a red line showing that the light passing through the optical center, so it will be undeviated. Dia akan terus bergerak pada garis lurus. And then we draw the second line passing through the focal point of the lens, so it will be refracted parallel to the principal axis. And this is the intersecting point between these two lines where the image will form at. So anda lukis dua garis ini dan di belakang yang pertama melalui pusat optik, dia tidak akan dibiaskan. Yang kedua dia melalui titik fokus dan akan dibiaskan selari dengan paksi utama dan ini adalah titik pertemuan di mana image terbentuk di sana. Okay, and from this diagram we can see that the first one, the image is formed at the opposite side of the object, so we understand it is real. Dia terbentuk di sisi yang berlawanan, so dia mesti nyata. Okay, and then kita lihat dia adalah songsang, inverted. It formed behind the principal axis while the object is somewhere above and the size will be diminished. Okay, selalunya ini kita gunakan dalam teleskop. Okay, where di mana objek tu sangat jauh, contoh bintang, planet dan sebagainya. Alright, and the second position where object distance is greater than f. Okay, jarak objek adalah di belakang, lebih besar daripada 2f. So this is our object. Okay, and again we apply the rules of ray diagram. So we first draw a light from the object passing through the optical center. So it will be undeviated. Okay, kita ada Mr. Pei di sana selamat petang. Thank you Mr. Pei for supporting us this afternoon. Okay, then we draw the second light ray which is the green color. It is parallel to the principal axis and it will be converged to the focal point. So again, this is the intersecting point between the two light ray where our image form at. So again, it is opposite, so we call it as real image and inverted, and the size you can compare, it is smaller compared to the object, so we call it as diminished. Okay, so kalau anda lihat jika image adalah nyata, dia mesti songsang. Itu adalah pasangan dia. When the image is real, it must be inverted. Okay, and this application is applied on a lens of a camera. Okay, next we have this, the third position. Now object distance is exactly at 2f, berada pada 2f. Okay, so again we draw the first light ray, the red color, passing through the optical center, again undeviated, tidak dibiaskan. And the second ray diagram, the green color, parallel to the principal axis, selari dengan paksi utama and will be converged to f. Dia akan ditumpukan pada f. And we extend these two lines. This is the intersecting point. The image is formed exactly below 2f. Image dia betul-betul terbentuk di bawah di titik 2f. Okay, so again it is real and inverted, nyata dan songsang. And if you compare, the size is equal or same size with the object. Okay, size dia sama dengan object. So where do we apply this? In a photocopying machine, machine photostat. Okay, and then this is the fourth position where the object can be placed at in between f and 2f. Okay, we can place them somewhere in between f and center, mana-mana satu pun, asalkan dia antara f dan 2f. So again, the first rule, from the object to the optical center. Okay,
And then the second light ray from the object parallel to the principal axis. Again, will be focused at F. And this is the intersecting point. And you will find out that the size of the image is somehow bigger or larger than the object. So we call it as magnified. So ciri-ciri image adalah yang pertama nyata kerana terbentuk di belakang kanta ataupun di sisi yang berlawanan dengan objek. Dan dia adalah songsang. Okay, dan dibesarkan. Okay, so we apply this in an objective lens of a microscope pada kanta objektif pada mikroskop. Okay, students. Okay, this is the fifth position. Ini kedudukan objek yang kelima, where U equal to F. Okay, now objek berada di titik fokus. Okay, again we apply the rules of drawing. The first light ray passing through optical center, undeviated, tidak dibiaskan. Okay. Second, parallel to the principal axis and pass through the focal point. So you will find these two line won't be intersect either at this side or the other sebab dia adalah selari. Okay, these two line are parallel, so there is no chances they are going to intersect. So where is the image? So for this case, we say that the image is formed at infinity. Somewhere up here, berada di sini. So dia berada di sisi yang sama dengan objek, tinggi di atas sana. So this can be, the image is called as virtual, dia maya. And somehow it is upright and magnified. Okay, application, eyepiece of telescope. Okay, kacamata telescope. Okay, then this is the final position of the object. We place the object very close to the lens, sangat dekat dengan kanta, di mana jarak objek kurang daripada panjang fokus. Okay, the object distance is less than the focal length. Okay, so this is the first rule. This is the second rule. So you will find out these two lines will be intersect at this side. So this is where the image forms. So it is virtual. Why virtual? Form at same size with the object. So dia adalah maya dan tegak. Okay, upright, and the size you can compare. Okay, it is magnified, dibesarkan. So where this when we are using magnifying glass, apabila anda menggunakan kanta pembesar. Okay. The characteristic of image are very depend on the position of the object. Okay, then what about concave image position and characteristic is not depending on the position of the object, because for concave lens, you are putting the object at the characteristic of image will be all virtual mean form at the same side as the object, and upright and always diminish. Kerana anda lihat kan image sentiasa berada di kawasan yang sama, iaitu kurang daripada panjang fokus. Okay, dan ciri-ciri dia pun sentiasa sama. You can see that the image is always formed less than the focal length, where the image is always virtual, right? Okay, so yang ini tak perlu ingat banyak. Satu saja, VUD virtual, upright, diminish maya, tegak dan dikecilkan. Okay, as shown here. Okay, so kita ambillah dua contoh. Okay, kita nak buktikan betul ke kalau kedudukan objek berbeza, ciri-ciri image dia tetap sama. Okay, sama. So, this is the first example. We place the light ray from the object to the optical center
so it will be undeviated. Dia tidak akan dibiaskan. Okay. Second, draw a line parallel to the principal axis, so it will be keluar, coming from the F in front. So this is the intersecting point, our image location, virtual, upright, and diminish. Okay, and this is the second position. We place the object now closer to the lens where U is less than F. Now drawing the ray diagram, first from the object to the optical center, second from the object parallel to the principal axis, and then will be diverge, okay, refracted outwards from the focal point to the front. Again, it will form somewhere in front of the lens. Okay, again, it is virtual, upright, and diminish. Okay, so what is the purpose of convex lens? It is normally used to correct short-sightedness in people. Okay, so ini ketiga aktiviti yang ketiga yang Cikgu Izyan kita boleh jalankan eksperimen di sekolah untuk tentukan kedudukan objek bagi kanta cembung dan juga kanta cekung. Okay, so this is one of the compulsory experiment for chapter 6. Salah satu eksperimen wajib untuk bab 6 ini, menentukan ciri-ciri image bagi kanta cembung dan kanta cekung. So this is all the apparatus required. The arrangement is shown in this diagram as well. Okay, our data analysis. Okay, boleh ya? Okay. So this is the instruction, students. So at the beginning, we place the convex lens where the object distance is at 30 cm. Okay, we place the object 30 centimeter away from our lens. Okay, and then we observe, okay, the outcome, and then 15 and 8 centimeter. Okay, and this is the instruction for concave lens. Okay, we place the object first at a distance 20 centimeter from the concave lens. Okay, and then we repeat this experiment with different distance. This is the bacaan yang kita peroleh untuk eksperimen ini. Okay, so this is the table show the position and characteristic of image formed by convex. Kita tengok untuk 2F where U greater than 2F. So you can see the related GIF down here. When U is beyond 2F. So what happened to the image form? This is the image distance measured 15 cm. Okay. And the image form is real in object is placed at 2F. So we measure the image distance is 20 cm. Okay, which is similar to the object distance where characteristic real inverted and same size as the object. Okay, then when the object is placed between F and again the characteristic of image is real, inverted and magnified. Okay, then when we put the object here between F and optical center, student, between F and optical center. So what happened? The image is now formed at the same side of the lens. So it is virtual, upright, magnified. Okay, macam mana anda senang nak ingat karakteristik image kalau anda lihat apabila U itu when U is greater than F. Okay, when U is greater than F, the object will be real F. Image produced will
be real and inverted. The size you can compare, okay? And then when Sangkut sikit. kalau U lebih daripada F, bila jarak objek lebih daripada panjang fokus, dan bila U kurang daripada F, image dia maya dan tegak. Okay, saiz dia anda boleh bandingkan dengan ciri image. Okay. Okay ke Cikgu Hasnitah? Okay, next. Okay, this lens. Okay, so this is the position at 2F. Alright, image form at, okay, at 2F, between F and 2F and less than F, you will find out the outcome is always the same. Hasil dia seni hadapan kanta di tempat yang sama, lebih kurang tempat yang sama. So it will give us a characteristic of virtual, sentiasa terbentuk kurang daripada F, yang with the mean. Okay. Cikgu Hasnitah macam sangkut sikit lah. This third activity. First, state the position of convex lens which form real image and virtual image. So as I mentioned just now, the convex lens will form real image when the object distance is greater than the it will form real image. Okay, and then virtual image will be formed when U less than F. Okay, kanta cembung akan menghasilkan image nyata apabila U itu lebih besar daripada F. Okay, dan dia akan menghasilkan image maya apabila U kurang daripada F. Okay, kalau U sama dengan F, tadi dia terbentuk di infinity, dia adalah maya juga. Okay, then what are the common characteristics for real image formed by convex lens? Apa ciri-ciri yang sama apabila image nyata dibentuk oleh convex? Kanta cembung. So kita all real image formed by concave lens. Remember, for concave of the object where the image is always virtual, upright and diminished. Untuk kanta cekung, tidak mengira di manakah kedudukan objek, image dia akan sentiasa maya and then upright, tegak dan dikecilkan. Maya, tegak dan dikecilkan. Okay, virtual, upright and diminished. Okay, boleh Okay, so kita tengoklah beberapa contoh soalan Cikgu Izyan. Kalau pelajar-pelajar kita follow, mungkin mereka boleh jawablah soalan ini. Sebelum itu saya nak minta maaf sekali lagi kerana ketidaklancaran internet pada petang ini, tapi tak apalah, kita teruskan. Okay students, so this is the first question. Objective question. So we have Anas there, draw a light ray passing through lenses P, Q, R and S. So this is lens P, lens Q, lens R and lens S. Okay. F is the focal point of all these lenses. So the question is, which drawing show the correct path of the light ray? Lukisan mana yang menunjukkan laluan cahaya yang betul? Okay, kalau anda lihat ada 4 pilihan di sana. Okay. Nombor 1, the light ray is passing. So is this correct? The
first one is correct. Okay, second, okay, this is concave lens. Okay, concave axis, and then it is diverged from the focal point in front. This is also correct. Okay, how about the third diagram? Parallel right? It is converged, but it is not converged at the focal point. So this is wrong. Number 3 is wrong. Light ray passing through the optical center, so it won't be 1, number 2, and number 4. So our answer will be C. Jawapan kita C yang betul. Okay. Then second question. Where should an object be placed in front of a convex lens with focal length f so that it act as a magnifying glass? Kat mana kita nak letak objek pada kanta cembung supaya kanta tu bertindak sebagai kanta pembesar. So remember from the previous discussion, for magnifying glasses, U is less than F. Jarak objek kurang daripada panjang fokus. So jawapan dia adalah F. Okay, less than F, kurang daripada F. Okay, this is the third question. Okay, you are given diagram 4.1 and 4.2. We can see there are two convex lenses there. Okay, with the first one, we place the object beyond 2F. U is greater than 2F. Okay, and in the second diagram, U is placed in between F and 2F. Kita letak U di antara F dan 2F. And this is the position of image for 4.1. This is the position of image for 4.2. Okay, first, state two common characteristic of the image formed in both diagram. Okay, anda kena nyatakan dia minta dua ciri yang sama image yang terbentuk dalam rajah 1 dan cara. So apa yang sama? So kita ada 3 karakteristik sama ada. Yang pertama, nyata atau maya, virtual or real. Second, upright or inverted. And then third, either it is magnified, diminished or same size. Okay, so the question asks you for two common characteristics. So first characteristic, you can see both images are formed behind. Both images are formed below the principal axis. Object formed below principal axis. So we say the image is inverted. So the answer is real and inverted. Nyata dan songsang. Okay. Ataupun terbalik. Okay, then compare distance. So you just compare the object distance. Which one greater, which one smaller. Okay, so object distance for 4.1 is greater than that in 4.2. Jarak objek dalam rajah 4.1 lebih besar daripada rajah 4.2. Okay. Okay, then the next question. Compare the image distance. So you can compare the image distance. Again, we can see image distance in 4.1 less than in 4.2. Jarak image dalam rajah 4.1 lebih ke compare the size of image. So you can compare the size of image. So in 4.1, the size of image is smaller, okay, or less than in diagram 4.2. Size image dalam rajah 4.1 lebih kecil daripada rajah 4.2. Right? And then based on our answer, we have to state the relationship, okay, between object distance and image. So you can highlight, nyatakan hubungan antara jarak objek dan jarak image. So what is the relationship, students? So from the two diagram, we can see when decreases. Okay, apabila jarak objek bertambah, jarak image berkurang. Okay, dan sebaliknya. Sebaliknya, anda boleh tulis bila jarak objek berkurang, maknanya jarak image bertambah.
Alright. Okay, then state the relationship between object distance and size of image. Apa hubungan antara jarak objek dan size image? So we can write, yes, object distance increases, size of image decreases. Okay. Jarak objek bertambah, size image berkurang ataupun sebaliknya. Sebaliknya ni maksudnya kena tulis apa? Anda boleh tulis jarak objek berkurang, size image bertambah. Okay, object distance decreases, size of image increases. Okay. Okay, next students. Okay, this is question D, application of lenses. Here we have magnifying glass. Okay, so we place a magnifying glass, sunlight passing through it. A piece of paper is put under the magnifying glass. Okay, so the first question, where the paper should be placed to obtain the strongest heat from the sun. So ini soalan dia. Kat mana kita nak letak kertas supaya dia peroleh haba yang paling kuat. So first you must understand this is magnifying glass. It is converging lens where the sunlight will be focusing to the focal point. So which means we should place the paper at the focal point of the magnifying glass. Kita kena letak kertas pada titik fokus kanta pembesar. Okay. Second, give you one reason for your answer. Kenapa? Kita dah jawab tadi. Apa sebab dia? Because all parallel light from the sun will be focused on this point. Kerana semua cahaya selari daripada matahari ditumpukan pada titik ini. If you remember, we discussed earlier, sun is a very distant object. Matahari adalah objek yang sangat jauh. Selari ni masuk pada kanta, so dia akan difokuskan pada titik fokus. Alright, okay. Then students, question number 9.3, it shows a concave lens. Sini dia tak mention kanta apa. Okay, first name the lens in this diagram. Anda kena namakan kanta. So from the shape you can tell the name daripada bentuk dia. It is thinner at the center. So this should be concave lens. Kanta cekung kerana dia lebih nipis pada bahagian tengah. So kanta cekung, concave lens. Okay, then second we have to sketch a ray diagram to show where is the image formed at. Kita kena lukis gambar ada sinar. So remember the rules of drawing. So first from the object to the optical center. So it won't be deviated. So it will continue travel in a straight line. Okay, from the object parallel to the principal axis. So it will be diverge. Okay, why diverge? Because this is concave lens. Diverge from the focal point in front. So this is where at. And then you label with I or right there, image. Okay, so you get 3 marks for the drawing. Okay, don't forget the arrow as well. Whenever you draw a ray diagram, you must show the diagram, show the direction of the light travel along the lens. Alright, okay, then state 3 characteristics of the image form. So the image is formed at the same side of the object, so it must be virtual. Okay, and somehow it is upright. Object above, image also above principal axis, so it is upright. And the size you can compare, it is smaller than the object, so we say it is diminished. Maya tegak dikecilkan. Okay, clear? Okay, tadi kita sudah berehat, so kita tak perlu rehat lagi lah. Kita teruskan boleh ya, Cikgu Izyan? Boleh. Kita sambunglah dengan standard pembelajaran yang terakhir. Okay, student, this is the 4th learning standard. Okay, where you have to explain linear magnification. Okay, kita nak terangkan pembesaran linear. Apa tu pembesaran linear?
with the formula M, then what is linear magnification? Okay, boleh ya? Okay, kita tengok contoh. Okay, if you look at this example, when an object is observed through magnifying glass, it will be magnified. Fungsi kanta pembesar adalah untuk membesarkan image yang kita lihat. Okay, then between the size of image and size of object can be expressed in terms of ratio. Kita boleh ukur kadar pembesaran tu, berapa kali image tu dibesarkan, how many times the image has been magnified. We can calculate by using this ratio. Okay, so we call it as linear magnification. So the formula is, actually we can use a few formula. The first one, by calculating the ratio of height of image, tinggi image bahagi dengan tinggi object. Okay, height of image divide height of object. Okay, for example, in this diagram, okay, height of image is HI, height of object is HO. So we can find the magnification, how many times the image has been magnified or diminished. Another formula, we can use V and U. Okay, M also equal to V divide U. V is image distance divide object distance. So image distance is the image from is the distance from the image to the optical center. Object distance is the distance from the object to the optical center. So you can use these two formula, either HI divide HO or also equal to V divide U, depend on the information given in the diagram or question. Okay, so this is the footnote we can highlight. Okay, whenever you find the value here, when M is less than 1, okay, for example, you find M equal to 0.891. So we understand the image is diminished, meaning the image is smaller than the object. And whenever you find the ratio is equal to 1, so what does it mean? The image has the same size with the object. Bila M itu sama dengan 1, kita faham size image sama dengan size object. Okay, and whenever you calculate the ratio where M greater than 1, it means the image has been magnified. Bila kita kira ratio dia, M tu lebih besar daripada, contohlah kita dapat 1.38 jawapan dia. So kita faham image tu dibesarkan, maknanya dia lebih besar daripada objek. Okay, then okay, let us take a look at the application, how to find linear magnification in these two questions. Okay, first, VHI 5 cm. Place 20 centimeter from convex lens. So this is the focal point, the focal length. A sharp image is formed on the screen 40 centimeter from convex lens. So this is the image distance, 40 centimeter. 20 centimeter is U, object distance. Okay, and then what is the height of the image? Okay, student, how to find the height of the image? So we are looking for HI. Okay, height object HTM, U object distance 20 cm, V image distance 40 cm. So we are looking for H. Linear magnification formula, HI divide HO also equal to V divide U. Okay, so we do the substitution. The image height will be 10 cm. So tinggi image adalah 10 cm. Senang saja. Okay. Okay, then this one, question 6. Okay, question 6, you are given a diagram. Okay, showing formation of image by convex lens. Okay, so first you must understand this 8 centimeter is the object distance here. Okay, and then we are given here V. So V is given indirectly, so we have to find first. Okay, so how to find V? 26 minus 8 centimeter. So we'll give you V of 18
centimeter, the image distance. Okay. And then the height of the object is given 2 cm. So HO 2 cm. So we are looking for the height of the image. Kita nak cari tinggi image berapa. So it is HI. So again, we apply in this slide HO equal to V divide U. Okay. So we put the substitution. So we find HI is 4.5 cm. So tinggi image 4.5 cm. Okay. Gunakan saja gantian, masuk di tempat yang betul dan kiralah menggunakan calculator. Alright. Okay, so answer should be B, 4.5 cm. Additional notes on power of lenses. Okay. Kuasa kanta. Okay, what is power of lenses? It is the ability of lens to bend light entering it. Okay, and power is measured in a unit of diopter. Kita ukur kuasa kanta menggunakan unit diopter, capital D. Okay, so this is for thin convex lens. Here we have thick convex lens. We compare the power of these two convex lenses. So from here, okay, we can find that for a thicker convex lenses, so what happened? The power at the bigger angle. So under D in theta 1 ini is the angle of deviation or angle of refraction. So if the angle of refraction is bigger, so the power of the lens will be bigger. So we understand thicker convex lens has a higher power. Okay, while this one is for again the thickness compare the power dekat sini untuk kanta cembung bila dia untuk kanta cembung yang pendek. Okay. So sini kita belajar kaitan di antara kuasa dan panjang fokus. Okay, so focal length will be smaller or shorter, and this is the formula relate power and focal length. Power is the reciprocal of the focal length unit meter, 1 per F. Power adalah 1 per F. F itu dalam unit meter. Right? Okay, then students. And this is the power for concave lens. Okay. And from here we understand for concave lens, when the lens is high, length will be shorter or less. Okay, again, this is the formula to measure power for lens. And for concave lens, the focal length is negative. Why negative? Because it is virtual. The focal length is for concave and positive for convex lenses. Okay, kita tengok contoh. Okay, kita nak kira kuasa kanta bagi satu kanta cembung di sini, panjang fokus dia 20 cm. So we have a convex lens here with a focal length of 20 cm. So we have to find the power. So just use this formula, P equal to 1 over F. So the power is 5 diopter, positive 5 diopter. Okay, so don't forget to convert. Kalau tak mau convert kepada meter, boleh juga guna 100 bagi F. So jawapannya sama, 5 diopter. Okay, for this one, question number 8. Now we are having concave lens. Okay, with the focal length 10. For concave lens, the focal length is negative. So you kena letak negative dekat depan ni, which means the power also negative. So focal length is 10 cm, convert into meter 0.1. So it will give you negative 10 diopter. Alright. Okay, students. Okay, question 9. This is SPM past year question. Okay, we try to answer them together. Okay, you are given 5.1 and 5.2. Diagram there shows, okay, convex lens with a focal length in a camera produces image of height H1.
State number 1. State the light phenomenon involved. Nyatakan fenomena cahaya yang terlibat dekat sini. So, refraction of light, pembiasan cahaya. Okay. And then the second question, observe diagram 5.1, 5.2. Compare the thickness of the lens. So, this is the lens in 5.1. This is the lens in, obviously you can see 5.1 is thicker than 5.2, or you can say thickness of 5.1 greater than 5.2. Okay, now compare the focal length. So where to measure the focal length? So the focal length is the distance between the focal point and the optical center. So you can see the focal length in 5.1 is less than in 5.2. Okay, compare the height of the image. You can see H2 is greater compare than okay, now the relationship. Okay, based on your answer in B, relate the thickness with the focal length. So what is the relationship between thickness? Remember, when the lens is thicker, so the focal length will be shorter. So it is inversely proportional. Or you can say thickness increases, focal length decreases. Apabila ketebalan kanta bertambah, maka panjang fokus kanta berkurang. Okay, second, the relationship between focal length with the height. So it is directly proportional. Or we say when the focal length increases, the height of image increases. Apabila panjang fokus bertambah, tinggi image juga bertambah. So a leaf brown is strong wind covered the upper portion. Sekarang ada angin kuat, ada satu selai daun yang gugur menutupi sebahagian daripada kanta. So the question asks you what will happen to the size and brightness. So ada dua soalan di sana. Yang pertama, apa jadi pada size image? Berubah ke tak berubah? Yang kedua, apa jadi kepada brightness image? Ada size sebab dia tidak mengubah panjang fokus, tapi kita lihat image itu akan menjadi lebih gelap. Okay, the brightness of the image will be decreases. Image malap ataupun tidak terang. Alright, okay. Then question 10 again. Okay, 8.1 show image seen through lenses. Okay, so first refraction. Remember, any kind of lenses, either convex or concave, the phenomenon is refraction. Untuk kanta, fenomena dia adalah pembiasan cahaya. Right? And we draw the ray diagram. Okay, so we can say the image is virtual, upright, and magnified. Okay, so object distance is apa ni dia tanya ni, focal length of the lens is F, referring to F suggests a suitable position to produce inverted image. Okay, so to produce inverted image, U must be greater than F. This is as we discussed earlier. Remember, for convex lens, real and inverted. Okay, when U less than F, image will be upright and virtual. Okay, boleh Okay, saya rasa ini soalan terakhir Cikgu Izyan untuk hari ini. Okay, harapnya sempatlah. Okay, untuk contoh soalan essay, example of essay question involving lens. Ini kita ambil contoh percubaan daripada salah satu negeri lah untuk tahun 2023. Okay, we have diagram 11.4 there. It shows the basic structure of a smartphone camera. Okay, the problem is the image produced is blurry. Kita sebuah kamera SVP. Okay, apa masalah kita di sini? Image yang dihasilkan adalah kurang jelas. So that is our problem. Okay, so you are required to modify smartphone camera so the camera lens is durable, not easily damaged, and can produce clearer image. Okay, describe, explain the modification.
based on the lens characteristic including the focal length, optical density, aperture size, any supplementary tool or features for the camera. So anda kena buat ubah suai pada kamera ini supaya apa? Yang pertama, tahan lama, tidak mudah rosak, dapat hasilkan image yang lebih jelas. Kemudian anda kena tuliskan penyesuaian dari segi panjang fokus, ketumpatan optik, saiz bukaan ataupun ciri-ciri lain ataupun alatan tambahan sekiranya perlu. Okay. So untuk soalan ini anda digalakkan menjawab dalam bentuk jadual lah. Okay. You are very highly recommended. Easy for the marker to find and give mark. So the first suggestion, the focal length. So focal length should be greater or lower. Kena panjang ke kena pendek. So panjang fokus dia perlu lebih panjang. Kenapa? Supaya image yang lebih besar akan terhasil. Okay. So we need a longer focal length. This is to produce bigger image. Okay. Second, high optical density of lens. Ketumpatan optik kanta tinggi supaya apa? Supaya panjang fokus dia lebih panjang ataupun telefon pintar itu dia lebih nipis. Okay. The smartphone will be thinner when the focal length is longer. Okay. Second, we have to prevent dust or scratches on the lens surface. So ini penjagaan lah, elak habuk ataupun elak calar pada permukaan kanta. Apa tujuan lebih banyak cahaya dapat ini sebenarnya sebablah ini cadangan ataupun modifikasi, yang ini adalah sebab ataupun penerangan. Sorry cikgu silap type dekat sana. Enter or more light refracted. Okay. Lebih banyak cahaya masuk dibiaskan. Okay. Then seterusnya kita kena tambah penutup kanta lut sinar. Okay. Menambah penutup pada kanta lut sinar. Added a transparent lens ni untuk sebenarnya salah ni terbalik saya punya kesusunan ni. Sorry saya betulkan sekejap Cikgu Izyan. Penutup kanta. Tu tadi macam pula yang ini. Okey, dia terbalik dah yang ini. Okey, yang ini kita penutup kanta ni untuk elak habuk. Yang ni. Yang ni saiz bukaan. Sorry tersilap ni dia terbalik. Okey, yang ni baru betul. Okey. Okay, then yang ini sebab lah. Okay, sebab reason. Okay, kita tengok semula. Ini yang betul. Okay, so ini ciri yang ketiga, ketumpatan optik tinggi tadi. So, then for the third suggestion, big size of camera aperture size, bukaan kamera lebih besar, light enter or more light refracted. Okay, kemudian cadangan yang seterusnya kita tambahkan penutup kanta lut sinar. We added a transparent lens cover. So this is to prevent, okay, prevent dust or scratches on the lens. So kita nak elak habuk ataupun calar pada permukaan kanta. And then another addition you can write there, use low rate of oxidation of lens. Gunakan kanta dengan kadar pengoksidaan yang rendah. So ini untuk elak kanta daripada kabur ataupun supaya. Tapi jangan tulis alasan tahan lama sebab dia dah ada dalam soalan. Okay. So kita nak elak kanta daripada dia cepat kabur. Maknanya kita tak perlu tukar dia dengan lebih cepat lah. So prevent lenses from blurred. Okay, so untuk ini idea dia bila anda tulis sebab tu jangan tulis semula sebab yang telah dinyatakan dalam soalan. That is the keyword. Okay, you don't write all the reason which is already stated in the question. So you can use another reason but have a similar meaning. Jangan tulis semula alasan yang telah dinyatakan pada soalan. Itu salah satu tips dekat sinilah. Tulis alasan yang sama maksud dengan yang ada pada soalan. Actually for this one
ADA, you can give more than 5 suggestion as well. Boleh beri lebih daripada 5 tapi jangan kurang daripada 5 lah, sebab ini soalan dia respon terbuka. You can give any logic suggestion yang anda rasakan rational. Betul Cikgu Izyan? Dia tak limit kepada berapa untuk soalan 11 ni. Bagilah seberapa banyak. Cuma jangan kontra saja. Yang tu saja. Jangan sini kata panjang fokus lebih panjang. Tiba-tiba kat bawah ni panjang fokus lebih pendek pula. Tu tak boleh lah. Okay, so boleh bagi 5 but as long they are not contradict to one and another. Okay, jadi alhamdulillah atas sangkut sikit je kelemahan internet saya pada those. Alhamdulillah, semoga Allah balas dengan kebaikan. Okey, so saya serahkan kembali lah dengan Cikgu Izyan. Okey, terima kasih Cikgu Hasnitah. Okay, alhamdulillah dah selesai kelas kita pada petang ini. Okay, macam-macam maklumat yang kita dapat untuk pelajar-pelajar yang nak ambil SPM tak lama lagi. Okay, jadi cikgu nak ucapkan tahniah kepada yang setia pada kelas pada petang ini dari awal hingga akhir. Okay, jadi mungkin sebelum kita tamatkan, mungkin boleh siapa yang belum subscribe channel Cikgu Hasnitah boleh subscribe dulu. Okay, dan kita ada kelas untuk minggu depan. Minggu depan untuk kelas tingkatan 5, cikgu bersama-sama saya, Cikgu Izyan, untuk ulang kaji SPM siri yang ketiga. Okay, jangan lupa pada hari Jumaat 9.30 malam, manakala pada hari Ahad bersama dengan Mr. P untuk tingkatan 4. Mungkin tajuk 6.4 kan? Betul tak? Ya, okay, tajuk 6.4. Thin lens formula. Ya. Okay. Jadi cikgu sebelum tamatkan kelas pada petang ini, cikgu nak ucapkanlah pada yang adik-adik form 4 mungkin dah habis silibus, tapi tingkatan 5 dah kena start sebab awal SPM awal tahun ni agak awal 2024, jadi bersedia jangan buang masa. Dah boleh ulang kaji untuk tingkatan 5. Dan untuk adik-adik yang akan ambil SPM tak lama lagi, mungkin kita punya paper 19 Februari, ada banyak masa lagi. Bersama-samalah dengan kami Akademi Youtuber, kita akan membantu anda tuition online percuma. Jangan lupa join kelas kita pada setiap hari Jumaat dan juga setiap hari Ahad. Okey, jadi terima kasih kepada semua penyokong Akademi Youtuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Sekian saja. Assalamualaikum. Bye. Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia. Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih.